Hello everyone, very good morning to one and all. Welcome back to Vichita Rajkumar YouTube channel. In this video, I am going to give some of the important MCQs related to the topic of the malaria disease. Overall, 40 MCQs I am trying to give you. It may be helpful for the lab technician aspirants for your examination. So let me see the one by one. What is the primary cause of malaria? Parasites. Next, which species of the Plasmodium is responsible for the most severe form of malaria in humans? That is Plasmodium falciparum. What is the primary mode of transmission of the malaria to humans? Mosquito bites. Just okay, there is no time to give options. No, directly I am going to the answer only. There is no time to give all the important questions within the time period. Okay, that's the reason I am reading question and answers only. Okay, so which part of the human body to malaria parasites undergo asexual reproduction? RBC cells. Next one is which type of malaria is known for its characteristic 48-hour fever cycle? Option C, malaria. Option C. Next, coming to the which of the following anti-malarial drugs is derived from the bark of the cinchona tree? Okay, that is option C, quinine. What is the characteristic feature of the Plasmodium vivax infection regarding relapses? Okay, option C, multiple relapses. Next one is which stage of the malaria parasite's life cycle is responsible for the human to mosquito transmission? Okay, gametocide. What is the recommended preventive measure for the individuals traveling to malaria endemic areas? Insect repellent. What is the common name for the mosquito species most responsible for transmitting malaria in Africa? Okay, Anopheles gambiae. Next, which organ is primarily affected during the initial stages of the malaria infection? Liver. What is the name of the diagnostic test commonly used to detect the presence of the malaria parasites in a blood samples? West. Okay, ఆప్షన్ సి ర్యాపిడ్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ ఆర్డిటి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, మీరు మర్చిపోవద్దు. ఓకేనా? ఓకే, మామూలుగా మనం బ్లడ్ స్మియర్ టెస్ట్ అంటాం. బ్లడ్ స్మియర్ టెస్ట్ ఆప్షన్లో ఉంటుంది, అది పెట్టండి. లేదంటే ర్యాపిడ్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ అంటాం. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అన్నీ కూడా ఇదే తీస్తుంది. కాబట్టి మలేరియాని వ్యాధి నిర్ధారించడానికి చేసే టెస్ట్ ఏమంటామంటే ర్యాపిడ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ ఆర్డిటి. చాలా ఇంపార్టెంట్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఏ కామన్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ మలేరియా? ఓకే, జాయింట్ పెయిన్. కామన్గా ఉంటుంది ఈ సిమ్టమ్ అనేది చాలా. ఎందుకంటే మామూలుగా హాట్ స్టేజ్, కోల్డ్ స్టేజ్, ఓకే, హాట్, కోల్డ్, షివరింగ్ స్టేజ్, 3 స్టేజెస్ ఉంటాయమ్మా. సో జాయింట్ పెయిన్ అనేది కూడా మంత్లీ సిమ్టమ్ ఒకటి. వాట్ ఈస్ ద రికమెండెడ్ ఫస్ట్ లైన్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ అన్కాంప్లికేటెడ్ ప్లాస్మోడియం ఫాల్సిపారం మలేరియా ఇన్ మెనీ రీజన్స్ వేర్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ లో? ఓకే, ఆప్షన్ బి. ఓకే, ఓకే, ఆర్టిమిసినిన్ ఆర్టిమిసినిన్ బేస్డ్ కాంబినేషన్ థెరపీ, ఏసీటీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఇన్ విచ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద మలేరియా లైఫ్ సైకిల్ టు డూ సిమ్టమ్స్ టిపికల్లీ అక్కర్ ఇన్ ద హ్యూమన్ హోస్ట్? ఓకే, ఆప్షన్ బి. ఓకే, ట్రోఫోజోయిట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ విచ్ పాపులేషన్ గ్రూప్ ఇస్ పర్టికులర్లీ వలనబుల్ టు సివియర్ మలేరియా, including cerebral malaria? ఓకే, ఆప్షన్ బి, చిల్డ్రన్ అండర్ 5 years ఆఫ్ ఓల్డ్. చాలా పిల్లలు, ఎందుకంటే చాలా సివియర్గా వాళ్ళకి అఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ప్లాస్మోడియం స్పీసీస్ కెన్ కాజ్ రిలాప్సెస్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ ద ఇనిషియల్ ఇన్ఫెక్షన్? ఓకే, ఇందులో ఏ జాతికి చెందింది రిలాక్స్ అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది? ఓకేనా? ఆప్షన్ సి, ప్లాస్మోడియం ఓవేల్. వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ ఫర్ ద సివియర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మలేరియా దట్ కెన్ లీడ్ టు సీజర్స్, కోమా అండ్ డెత్? ఓకే, సో సివియర్ మలేరియా. ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, సివియర్ మలేరియా. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ వెక్టర్ కంట్రోల్ మెథడ్ ఫర్ ప్రివెంటింగ్ మలేరియా ట్రాన్స్మిషన్? Okay, so here option A is the correct answer. Insecticide treated bed nets. Next one is what is the name of the class of drugs and includes artemisinin derivatives widely used in the treatment of the malaria? Okay, option C, artemisinin based compounds. Next one is what is the primary role of the Anopheles mosquito in the malaria life cycle? Answer, transmitting the malaria parasite to humans. What is the term for the dominant form of the malaria parasite that can cause persistent in the liver of the for an extended period before causing relapse? Option C, hypnozoite. Next, which continent bears the highest burden of the malaria cases globally? Option C, Africa. Next, what is the primary mechanism by which artemisinin-based combination therapies work against malaria parasites? Option D.
inducing oxidative stress. Next, option D. What is the recommended prophylactic drug for travelers to malaria endemic areas? Option B. Which of the following anti-malaria drugs is known for causing vivid dreams and nightmares as a side effect? Option B. Mefloquine. In which stage of the plasma cycle to merogytes burst out the infected red blood cells, leading to the release of new parasites? Okay, she don't. Option C. What is the term for the pneumonia where individuals living in the malaria endemic areas develop partial immunity to severe forms of this disease over time? Option D. Okay, prevention. Okay, prevention. What is the primary target of malaria parasite in the human host during the sexual stage of its life cycle? Option B, red blood cells. Next one is what is the recommended treatment for uncomplicated malaria caused by Plasmodium vivax or Plasmodium ovale, considering their ability to form hypnozoids? Option C, pyrimequine. Which symptom distinguish malaria from other febrile illness such as dengue and typhoid fever? Joint pain, headache, jaundice. Sorry, here option D, cyclical fever spikes. What is the role of the female Anopheles mosquito in the transmission of the malaria parasite? Option A. It injects sporozoites into the human bloodstream during a blood meal. In which geographic region is malaria caused by the Plasmodium vivax most commonly found? Southeast Asia. Option B. Which antimalarial drug is known for its use in the prevention of the malaria during pregnancy due its safety for the fetus? Chloroquine. Option D. What is the term for the condition where individuals carry the malaria parasite without showing symptoms and severe as a potential reservoir for transmission? Option B, asymptomatic carriers. Which type of malaria is known for the causing a more prolonged and chronic infection in the human host? Option B, Plasmodium malaria. What is the primary mechanism of action of quinoline antimalarial drugs like chloroquine and hydroxychloroquine? Option C, inhibition of the DNA synthesis. Which organ is targeted by the Plasmodium falciparum during the severe form of malaria known as the cerebral malaria? Option C, brain. Next, what is the most effective method for preventing the spread of drug-resistant malaria parasites? Option B, early diagnosis and prompt treatment. Okay, till now I have given some of the important MCQs related to malaria condition. It may be helpful for your examination, especially for the lab technician aspirants. Thank you all for watching my channel. Have a nice day. All the best. Bye bye. See you next video.